Very good evening. Welcome to the State of Business on our television. I'm Sachin Ratnayaka. Let's look at the headlines first. Reconciliation, unity and solidarity will lead the world to prosperity, Premier says at the G20 Interfaith Dialogue. Some ministers mislead even the cabinet ministers, JVP leader Anura Dissanayake reveals. News in detail. Prime Minister Mahinda Rajapaksa called for reconciliation, unity and solidarity at the G20 Interfaith Dialogue in Bologna, Italy on Sunday. Speaking at the G20 event, Premier Rajapaksa said extremist ideology and violence associated with it represents one of the most serious challenges of today. Youth in our educational institutions have the unique opportunity to build bridges rather than walls and forge friendship which last to life. The government in my own country is giving priority right now to reform the content of education, to bring it in the line with modern requirements, and to equip our youth to secure satisfying livelihoods which will sustain them in life. The grave health crisis which the world is experiencing at this time serves to underline the bonds which unite us all. COVID-19 makes no distinction among religions, nationalities, and civilizations. Strikes deadly blow at all humanity. In order to survive the pandemic and resume our lives once more, international cooperation needs to be strengthened. Vaccines and other protection made possible by modern medicine must be available across the globe with firm arrangements in place for less affluent nations to be assisted by international organizations and by countries with strong economies. Expenditure on merchandise imports increased by 32.2% to $1,710 million compared to $1,294 million recorded in July 2020. The Economic Department of Central Bank of Sri Lanka mentioned this in a statement to the media this morning. The increase in import expenditure was observed across all main categories of imports, namely consumer goods, intermediate goods and investment goods, despite import controls being in effect. On a cumulative basis, total import expenditure from January to July 2021 was amounted to $11,725 million compared to $8,968 million recorded in the corresponding period in 2020. Expenditure on the importation of food and beverages declined by 9.4%, with the decline primarily stemming from sugar, milk powder and seafood. However, import expenditure on some food and beverage segments such as coconut oil, vegetables and spices increased. Expenditure on imports of non-food consumer goods increased by 41%, with a broad-based increase in all non-food consumer goods. This increase is largely attributable to the imports of medical and pharmaceuticals, home appliances and rubber products. Furthermore, the expenditure on the importation of intermediate goods in July 2021 increased by 33.8% over July 2020, with increases in most of the main categories. Moreover, expenditure on fuel imports increased by 27.8% in July 2021 over July 2020, with the increase in the prices of refined petroleum and crude oil, while their import volumes declined. Similarly, expenditure on the importation of investment goods increased by 42.4% in July 2021 compared to the same month in July 2020, with substantial increases in almost every subcategory under the three types of investment goods, namely machinery and equipment, building material and transport equipment.
The deficit in the trade accounts recorded an expansion on a year-on-year basis in July 2021. Also, earnings from export of goods increased during the month over a year earlier, but expenditure on imports increased at a faster pace, causing the trade deficit to widen for the fifth consecutive month in July 2021. The deficit in the trade account widened on a year-on-year basis to $60 million in July 2021, compared to the deficit of $209 million recorded in July 2020. The cumulative deficit in the trade account from January to July 2021 also widened to $4,922 million from $3,471 million in the corresponding period of 2020. Meanwhile, earnings from merchandise exports in July 2021 recorded an increase of 1.7% to $1,104 million compared to July 2020. Cumulative export earnings from January to July 2021 amounted to be $6,803 million compared to $5,498 million recorded in the corresponding period in 2020. Earnings from the export of industrial goods increased by 1.1% in July 2021 compared to July 2020. This increase was mainly due to the increase in earnings from export of petroleum products, machinery, and mechanical appliances and rubber products. Earnings from the export of petroleum products improved because of the increase in prices and quantities of bunker fuel supplied, as well as the prices of aviation fuel supplied. Among the sectors that recorded a decline in July 2021 over July 2020 were food, beverages and tobacco, textiles and garments, and plastic articles. Export of garments to the Europe and United Kingdom region declined in July 2021 compared to July 2020, while exports to the USA and other destinations increased. Total earnings from the export of agricultural goods in July 2021 increased by 2.3% compared to July 2020, while earnings from the export of tea declined significantly due to a decline in both volume and prices of tea exported. Further, exports of vegetables and minor agricultural products also recorded a drop due to the decline in earnings from lentils and areca nuts respectively. The export volume index declined by 4.2%, while the export unit value index increased by 6.1% on a year-on-year basis in July 2021. Stay tuned for more news. We'll be right back after a small commercial break. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය SLT Mobitel Home Broadband වෙතින් online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා ජීවිතයක් රුපියල් 195යි ජීවිතයක් රුපියල් 490යි කාර්යාලයක් පාසලක් ගෙදරටම ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉන්ටර්නෙට් සබඳතාවය SLT Mobitel එකම එක සබැදියාව. Welcome back to the State of Business. Samagi Janabalawegya parliamentarian Partli Champika Ranawaka states that the 100% cash margin imposed on importation of over 600 items will lead to unexpected price hikes on all essential items. Parliamentarian Ranawaka made these observations, commenting on the government's latest decisions of imposing a 100% cash margin for some non-essential items. මහබැංකුවේ නිර්දේශය මත බාණ්ඩ 623ක් අත්‍යවශ්‍ය නොවන බාණ්ඩ හැටියට නම් කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීමට 100%ක් මුදල් තැන්පත් කරන්න ඕනේ කියන නියෝගයක් නිකුත් කළා තියෙනවා. ඉහළ ගණයේ ව්‍යාපාරිකයෝ 4-5 දෙනෙකුට විතරක් මුදල් තැන්පත් කළා මේවා ගෙනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ ඒ අය ඒ මුදල් වලට ඒ මූල්‍ය වටිනාකමට පොලියක් අපි කියනවා ෆිනෑන්ස් කොස්ට් එක කියලා ඒ පොලිය මේ භාණ්ඩ වලට ඇතුල් කරනවා. ඒ අනුව මේ භාණ්ඩ වල මිල ගණන් ඉතාම ඉහළ අගයක් ගන්නවා.
ඒ අනුව අර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ කුඩා පරිමාණයේ ටෙලිෆෝන් ඒ වගේම වෙනත් ආකාරයක ව්‍යාපාර කරගෙන හිටපු අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් වෙළඳ පොලෙන් ඉවතට වීසි කළා දාලා මහ පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ 4-5 දෙනෙකුට මේ ව්‍යාපාරය යනවා විතරක් නෙවෙයි මේවා ඊ타ත්ම අධික මිල ගණන් වලටපත් වෙනවා. තුන්වෙනි එක අපි දන්නවා ලංකාවේ මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද්ද? කළු කඩේ විවෘත වෙනවා. මේ භාණ්ඩ කළු කඩේ වැඩි මුදලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ රුපියලේ අගය පහළ වැටෙන වේගය දිහා බැලුවාම සහ ඩොලරයේ ඉහළ යන වේගය දිහා බැලුවාම ඇතැම් අය විවිධාකාරයෙන් තමන්ගේ මුදල් තැන්පත් කිරීමේ කටයුතු වල නියැලලා ඉන්නවා. සමහරු ඉඩම් ගන්නවා, සමහරු දේපොළ ගන්නවා, සමහරු මේ වගේ උපකරණ අරගෙන තියා ගන්නවා. මත්පැන් ගොඩ ගහ ගන්නවා. මොකද රුපියල කඩා වැටෙන වේගය අනුව මේවා භාණ්ඩවල තියා ගැනීම වැදගත් කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතෙන නිසා කල්පවතින භාණ්ඩවල තියා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙවැනි කාරණා ගණනාවකට අපේ සමාජයට මේක බලපානවා. දැනටමත් ඩොලරය කළු කඩේට ගිහින් තියෙනවා. භාණ්ඩ අති විශාල ප්‍රමාණයක් කළු කඩේට ගිහින් තියෙනවා. කළු කඩේට මේ භාණ්ඩ යන එක තමයි පළවෙනි ක්‍රියාදාමයේ හැටියට සිද්ධ වෙන්නේ. The leftist party JVP yesterday called on the public to rise against what it called the government's plans to sell the ownership rights of the Kerala power plant to a US company. Addressing the media at the party headquarters, JVP leader Anuradha Dissanayake said that the government's leaders were bent on divesting state ventures. ඔබ දන්නවා කැබිනට් මණ්ඩලය කැඳවන්නේ දැන් සූම් තාක්ෂණය හරහා ඒ කිසිදු අමාත්‍යවරයෙකුට ඊට පෙර ලබා නොදුන් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඒ වගේම එම අවස්ථාවේදී පවා පත්‍රිකාවක් ලෙස മന്ത്രിවරුන්ට ලබා නොදී මුදල් අමාත්‍යාංශයේ බාර ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ වාචිකව යම් යම් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා නමුත් අවසානයේදී සම්මත කොටගෙන තිබෙනවා අපේ රටේ කෙරවලපිටිය බලාගාරයෙන් 40% ඒ වගේම මේ සඳහා ගෑස් ගෙනෙන නල පද්ධතිය සහ ගෑස් කබඩා කරන ටර්මිනල් පද්ධතිය මේ සියල්ල ඇමරිකානු සමාගමකට විකුණන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ විකිණීමේ කොන්දේසි, විකිණීමේ මිල ගණන්, එළබෙන ගිවිසුම ඒ සියල්ල පිළිබඳ අධිකාරී බලයක් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට ලබා දී තිබෙනවා. දැන් රටම මේ වෙලාවේ කැබිනට් මණ්ඩලයකදී අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද? මේ රට ආර්ථික වශයෙන් ඇති වී තිබෙන ගැටලුවට මේ රටේ ජනතාව කොවිඩ් වසංගතයේ හේතු කොටගෙන ඇති වී තිබෙන ව්‍යසනයට උත්තර තමයි ආණ්ඩුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ආණ්ඩුව මේ තත්ත්වය දඩවීමා කරගෙන කෙරවලපිටිය බලාගාරය සහ ඊට ගෑස් සැපයීම මාර්ගය හා ගබඩා සංකීර්ණය ඇමරිකානු සමාගමට පවරා දීම සඳහා අවසන් තීන්දුව පසුගිය සඳුදා කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ගනු ලැබුවා. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all share price index dropped 328.42 points to close at 8,536.88, and the S&P SL20 dropped 121.39 points to close at 3,214.12. The turnover was 6.7 billion rupees and over 228 million shares were traded. Coming up next with foreign exchange rates. With that, we wind up today's news. Thank you for watching. See you tomorrow with State of Business on usual time. Until then, take care. Good night. State of Business was sponsored by Mobitel Fiber. Deshi Fiber Balavega.